cell cell is a basic structure and functional unit of a living organism except virus. So जो का बेसिक युनिट आहे, जो का सर्वायवलचा, त्याला आपण सेल म्हणतो. ह्युमन बिईंग मध्ये असेल किंवा अदर ऑर्गॅनिझम असेल किंवा कोणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल, त्याला जो काही बेसिक फंक्शनल युनिट, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट आहे, तो असतो सेल. ओके, सो सेल्स shows a large variation, but all the cells belonging to a simple tissues are generally similar in size and shape. So cells may be spherical, cylindrical, or rod shape, or hexagonal, cylindrical, or of irregular shape. So in case of prokaryotic cell of DNA lies free in the cytoplasm and regions is known as a nucleoid. Whereas in case of eukaryotic cells, that means in a higher organism, DNA is found inside the nucleus, which is surrounded by the nuclear envelope. So some of differences between the prokaryotic and eukaryotic cells are given below. So one first is a eukaryotic cell and what is a prokaryotic cell. जे हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये जे आहेत सेल्स फाउंड होतात त्या असतात युकॅरियोटिक सेल्स. हायर ऑर्गॅनिझम्स मीन्स पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम लाईक पर्टिक्युलर किंगडम जे आहेत ते ॲनिमलिया जे आहेत त्यामध्ये, आणि जे काही व्हायरसेस वगैरे आहेत कॅटेगरीमध्ये, ठीक आहे, त्यामध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल्स ह्या फाउंड होतात. सो युकॅरियोटिक सेल्स जे की हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये असतात त्यांचं बघा पहिल्यांदा. सो न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनव्हलप. जो का न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असतं, हे टोटल न्यूक्लियर एनव्हलपने सराउंडिंग असतं. आणि प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये न्यूक्लियर एनव्हलप इज टोटली absent. Then DNA is associated with the histone and non-histone protein to form a chromatids fibers, and DNA is naked in the case of prokaryotic cells. Then cytoplasm contains endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and other structures of a particular cytoplasm. Okay, and cytoplasm is absent in case of prokaryotic. जो काय न्यूक्लियस आहे आणि जो काय सायटोप्लाझम हा आहे, ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं कव्हरिंग नसतं, कोणत्याही प्रकारचं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नसतं, ठीक आहे. तर टोटली सायटोप्लाझम हा अब्सेंट असतो प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये. देन मायटोकॉन्ड्रिया इज प्रेझेंट इन केस ऑफ eukaryotic cell and which is absent in prokaryotic cell, and it is the oxidative phosphorylation associated with the plasmalemma, which is the outer side covering of a cell. Okay, जो काही प्लाझ्मा आहे, आउटर साइड कव्हरिंग आहे, आपण सेल स्ट्रक्चर मध्ये बघणार आहोत. सो ऑल ग्रीन प्लांट्स possesses क्लोरोप्लास्ट विथ टिपिकल ग्रॅना. जे काही क्लोरोप्लास्ट आहे प्रकाश संश्लेषणचं काम करतं, ते थ्रू क्लोरोप्लास्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस ग्रॅना हे होत असतं ग्रीन प्लांट मध्ये. आणि जे काही क्लोरोप्लास्ट आहे हे क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट असतं प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये. सो बीजे हॅव लॅमिनार फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बट दे डू नॉट हॅव अ ग्रॅना. देन chromosomes have microtubule provided stability to the particular cytoplasm and do not having a microtubule in case of prokaryotic cells. Then ribosomes are of and ribosomes are of 70 years type and having subunits of 50 and 30 subunits. Then movement of chromosome associated with the spindle fibers and spindle fibers absent, and movement of chloroplast accompanied by the enlargement of plasma lemma. जी काय मूवमेंट होते सेलची, स्पिंडल फायबर्स, जे क्रोमोझोमची मूवमेंट होते ही स्पिंडल फायबर्स थ्रू होत असते हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये. Then most of the ribosomes attach to endoplasmic reticulum, and all ribosomes are free in cytoplasm in case of prokaryotic cells. And nucleolus means particular nucleus is present in particular nucleus. So nucleolus present in particular nucleus, and nucleolus is absent in case of prokaryotic cell. सेल मध्ये जे काही स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहे त्यामध्ये तुम्हाला कळेल आता न्यूक्लियस कुठे असतं, सायटोप्लाझम कुठे असतं, आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काय आहे, प्लाझ्मा लेमा म्हणजे काय, हे आता आपण बघणार. सो जनरली द एनिमल सेल्स आर सिमिलर टू प्लांट सेल, बट द फॉर्मर कंटेन्स which is absent in plant cell. So some of the chief differences which are present in the plant cell are particularly in particular animal cell and plant cell. So animal cell, in case of animal cells, particularly lysosomes occur in a cytoplasm, and lysosomes are not present in plant cell. Okay, हा मेन डिफरन्स आहे प्लांट सेल आणि अॅनिमल सेल मधला. जे काही लायसोसोम्स आहेत ते सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतात, ठीक आहे, अॅनिमल सेल मध्ये. अजून एक महत्वाचा प्रेझेंट डिफरन्स आहे तो आहे पर्टिक्युलर प्लास्टिडचा. प्लास्टिड आणि सेल वॉल.
हे महत्वाचे डिफरन्सेस अॅनिमल सेल आणि प्लांट सेल डिस्टिंग्विश करतात. लायसोसोम हे अॅनिमल सेल मध्ये प्रेझेंट असतं, प्लांट सेल मध्ये लायसोसोम अब्सेंट असतं. प्लास्टिड म्हणजे क्लोरोप्लास्ट वगैरे आहेत ते अॅनिमल सेल मध्ये अब्सेंट असतात आणि प्लांट सेल मध्ये प्रेझेंट असतात. त्याचप्रमाणे सेल वॉल जे काय आउटर कव्हरिंग आहे, सेल वॉल सेलचं जे काय कव्हरिंग आहे, सेल वॉल आपण म्हणतो, ते अब्सेंट असतं अॅनिमल सेल मध्ये, प्लांट सेल मध्ये ते प्रेझेंट असतं. Then cilia are present in animal cell and in plant cell it is very rare. Then shape of the cell is round in case of animal cell and it is a rectangular or fixed shape in a particular plant cell. Then chloroplast in animal cell they don't have a particular chloroplast, but in plant cell they have chloroplast because of they make their own food. Okay, that's why chloroplast is a structure for particular synthesis of a particular protein products. Okay, so that's why in plant cells chloroplast is present. Then vacuoles, one or more small vacuoles that is that are much smaller than particular plant cell are present in animal cell. Then in plant cell vacuoles are one large central vacuole taking up to 90% of cell volume. Then centrioles are present in animal cells and only plant cells only present in lower plant forms. In higher plant forms they are absent. Okay, so these are some major differences which will ask to you and you have to remember in all your degree program and further on. So next, cell structure. The cell structure diagram plant cell structure. Okay, सगळ्यांना दिसते आपण first upon cell wall. So cell wall is the outer covering cell. Then they having a small pits. Primary, secondary pits are there. They in a particular inner part of particular middle lamella. Okay, so cell wall and middle lamella cell wall. Like primary pit झालेलं टोनोप्लास्ट, सायटोसाइल. ठीक आहे, तर सेल वॉल झाली. सेल वॉल त्यानंतर रफ ER प्लाझ्मिक रेटिकुलम, त्यानंतर न्यूक्लियोलस which is present in particular nucleus. न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लियोलस प्रेझेंट असतो आणि क्रोमॅटिक मेम्ब्रेन हे सगळे प्रेझेंट असतात. त्याला न्यूक्लियर एन्व्हलप न कव्हर केलेलं असतं. ठीक आहे, त्यानंतर त्यामध्ये स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिकुलम असतात. त्यामध्ये टोटल जे काय ऍपरेटस आहेत प्रेझेंट असतात. त्यामध्ये गोल्गी ऍपरेटस असते, मायटोकॉन्ड्रिया असतो, क्लोरोप्लास्ट, स्टेमॅग्राना आणि इतर जे काही फोटोसिंथेटिक कंपाऊंड्स आहेत ते प्रेझेंट असतात. सायटोप्लाझम ठीक आहे. स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चर वरती, त्यामध्ये त्याची डायग्राम करायची अॅनिमल प्लांट सेलची डिफरन्स आणि त्याचे काय सेल स्ट्रक्चर आहे ते बघायचं. आतमध्ये जे काही कंपोनेंट्स आहेत ते बघणार आहोत. त्यामध्ये पहिल्या सेल ऑर्गॅनिझम मध्ये सेल वॉल, प्लाझ्मा लेमा, सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियस हे जे काय सेल ऑर्गॅनिझमचे बेसिक जे काही पार्ट्स आहेत ते. त्यामध्ये सायटोप्लाझमिक जे काही सायटोप्लाझम मध्ये जे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत त्यामध्ये ER एंडोप्लाझमिक रेटिकुलम रफ आणि स्मूथ दोन्ही असतात. रायबोसोम्स असतात, गोल्गी बॉडीज, लायसोसोम्स जे की अॅनिमल सेल मध्ये प्रेझेंट असतात, प्लांट सेल मध्ये ऍबसेंट असतात. त्यानंतर स्पेरोसोम, व्हॅक्युअल अॅनिमल सेल मध्ये कमी असतात, लहान साईज मध्ये. प्लांट सेल मध्ये खूप मोठे असतात स्पेरोसोम्स. त्यानंतर मायक्रोट्युब्युल्स, मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल मध्ये प्रेझेंट असते, अॅनिमल सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट ही ऍबसेंट असते. त्यानंतर ल्युकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट
which is component of chloroplast or plastids. Then nucleus organelles includes nuclear membrane, nucleolus, and chromosomes, and nuclear sac. That is nucleoplasm or कॅरियम म्हणतात त्याला. ठीक आहे. वन बाय वन बघूया आपण सेल ऑर्गेनेलिस मध्ये. First, cell wall. Cell wall is non-living and rigid coat around the plant cell is called as a cell wall. So function of this cell wall is it provides definite shape to particular cell and mechanical support and strength to tissues and organs. Then cell wall is composed of middle lamella, primary cell wall, and secondary cell wall. So it is a primarily made up of cellulose and hemicellulose. Then plasma lemma or plasma membrane, which is enclosing cytoplasm of the cell, is known as a plasma lemma. So membrane जे काय असतं कोटिंग करतं सायटोप्लाझमचं त्याला प्लाझ्मा लेमा असं म्हटलं जातं, जे की सेल वॉलच्या इनर मोल आतमधला जो काही ऍडजस्टंट जो काही इनर असतं त्याला प्लाझ्मा लेमा असं म्हटलं जातं. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह साठी विचारलं जातं बरं का, प्लाझ्मा लेमा काय कशापासून बनलेलं असतंय असं वेगवेगळे ऑब्जेक्टिव्ह हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर सायटोप्लाझम. particular substance except nucleus surrounded by plasma lemma is known as a cytoplasm. सायटोप्लाझम मध्ये काय येतं तर न्यूक्लियस सोडून इतर जे काही कंपोनेंट आहेत टोटल हे सायटोप्लाझम मध्ये येतात. त्यानंतर न्यूक्लियस विच इज अ डेन्स ओव्हल स्पेरिकल बॉडी lying embedded in a protoplasm along with the chromosome is called as a nucleus. So nucleus is a storehouse of almost all the genetic information needed for the function of cell or organism. Then function of this nucleus is it controls the physiological activities. It carries hereditary characters which are present in particular chromosome, means genes are present in particular this nucleus. Then it initiates process of the cell division. Then cytoplasmic organelles. So different cytoplasmic organelles include first endoplasmic reticulum, that is ER. So membrane closed spaces along with the membrane in the cytoplasm, mostly in the differentiated cells, are called as a ER. ठीक आहे. जे काही सायटोप्लाझम मध्ये डिफरन्शिएटेड सेल्स असतात, ठीक आहे, त्याला एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असं म्हटलं जातं. सो इन दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच contains a vesicle tubule cisterns or these parts are attached to nuclear membrane on one side and cell membrane on the other side. ठीक आहे. जे काही पार्ट्स आहेत त्यामध्ये एका साइडला हे व्हिसिकल्स ट्युब्युल्स आणि सिस्टर्न हे असतात, दुसऱ्या साइडला ते प्लाझ्मा लेमा सेल मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर हे दुसऱ्या बाजूला असतं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये. Then different types of endoplasmic reticulum are first is smooth ER. Smooth ER or smooth surface of ER is in which no protein synthesis is take place. So it functions as a glycogen synthesis. Smooth ER चं मेन फंक्शन लक्षात ठेवा, ग्लायकोजन सिंथेसिसचं काम हे स्मूथ ER हे करत असतं. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारलं जाऊ शकतं ग्लायकोजन सिंथेसिस. So outer surface of ER are rough due to the attachment of different ribosomes on it. So mostly composed of the cisternae and found in the cells which are active involved in the protein synthesis. So all the protein were synthesized on this rough ER. Then function of this endoplasmic reticulum is it provides the structural base for the protein and phospholipid synthesis, because the glycogen and proteins are synthesized over a particular endoplasmic reticulum. Then it provides channel for the transport inside and outside the cell and mRNA. mRNA means messenger RNA. For the transport of this, it provides the channels for the inside and outside the cell. जे काय ट्रान्सपोर्टेशन होतं RNA ते through this होत असतं. Then several enzyme molecules, that is ATPs, glucose 6-phosphates are present in this. Then ribosomes, second part of cytoplasm, second component of cytoplasm is ribosome. Ribosome are small cellular particles composed of protein and RNA which are attached to the outer surface of the rough ER and then convert smooth ER to rough ER. So mostly synthesized in the nucleus. Okay. So these ribosomes are synthesized in particular nucleolus and then they are attached over the smooth ER and it makes a particular rough ER. Oh, okay. So on the smooth ER synthesize glycogen and particular rough ER which synthesize the protein component. So main function of these ribosomes are they are essential for the protein synthesis. Then Golgi bodies.
Golgi bodies composed of 2 to 7 flash cisternae that is close to each other and originate from particular endoplasmic reticulum elements. So main function of these Golgi bodies is the food material such as protein, lipids, and phospholipids synthesized with the help of endoplasmic reticulum and transported to the Golgi bodies, where they are stored, often modified, and then packed into the vesicles cut off from them. So thus, it functions as packaging unit for the plant cell. ओके, जे काय मटेरियल आहे प्रोटीन, लिपिड किंवा फॉस्फोलिपिड जे इयर रफ इयर मध्ये जे तयार होते ते गोल्गी बॉडीज मध्ये येतं, तिथे ते स्टोर होतं किंवा मॉडिफाईड होतं आणि ते पॅकेज होऊन पुन्हा सप्लाय केलं जातं. सो त्याला आपण पॅकेजिंग युनिट असंही म्हटलं जातं गोल्गी बॉडीजला. Then lysosomes. So lysosomes are vesicles containing hydrolytic enzymes, mostly acid phosphate. With the help of these enzymes, material is digested, and thereafter lysosomes are called as a secondary lysosome. So containing digested food material. जे काही डायजेशन काम करतात ते लायसोसोम, मेनली अॅनिमल सेल मध्ये हे लायसोसोम्स आर प्रेझेंट. ओके, सो main function of these lysosomes are lysis, means a digestion of food and microbes ingested by a particular cell, and cause autolysis of cell, that is lysis of concerned cell, that is RBCs are also digested by these lysosomes. महत्वाचं आहे, लायसोसोम हे पूर्णपणे पचवायचं काम करतं, जे काही डायजेशन करण्याचं काम हे लायसोसोमचं असतं. Then sperosomes are vesicles containing lipids nearly about 98%. So main function of these sperosomes is to store the particular lipids. Then vacuoles are the unit membrane, that is a tonoplast surrounded by the cell sap, that is containing sugar, salt, protein, phenols, and then anthocyanin, that pigments within particular cytoplasm are called as a vacuoles. Okay, जे काय सराउंडिंग सॅप मध्ये किंवा टोनोप्लास्ट मध्ये जे इतर जे कॉम्पोनंट असतात ते त्यामध्ये स्टोअर करून ठेवण्याचं काम हे करतं व्हॅक्युल्स. ओके, then microtubules, so fibers made up of protein and found in the form of spindle fibers and are constitute spindle apparatus in particular nucleus membrane. So these are microtubules. Then mitochondria, so cytoplasmic organelle, main site for the cellular respiration and main source of energy containing DNA, so associated with the cytoplasmic inheritance and surrounded by the double membrane. जो पॉवर हाऊस मायटोकॉन्ड्रियाला म्हटलं जातं का, तर तिथे रेस्पिरेशन जे आहे प्रोसेस ते तिथे ऍक्च्युअली होत असते. जे मेन साइट आहे सेल्युलर रेस्पिरेशनचं हे मायटोकॉन्ड्रिया आहे. ओके, so main function, it contains enzyme for the oxidation of the amino acid, fatty acid, and enzymes for oxidative phosphorylation. So by this oxidation process, ATPs, that is energy form. This is a necessity for the biochemical reaction of the cell, and DNA is responsible for the cytoplasmic inheritance which are present in particular this mitochondria. So main पॉवर हाऊस ऑफ सेल म्हटलं तर मायटोकॉन्ड्रिया असं म्हणायचं का, तर तिथे रेस्पिरेशन प्रोसेस होतं, एटीपीज आहे तिथे प्रोड्यूस होत असतात थ्रू दिस ऑक्सिडेशन प्रोसेस. ठीक आहे. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स. Chloroplast containing the most important thing on the earth, that is a chlorophyll. जे काय असतं प्रेझेंट ते क्लोरोप्लास्ट किंवा प्लास्टिड्स मध्ये प्रेझेंट असतं. सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज enclosed by two concentric membranes. Membrane free spaces enclosed by these two membranes is referred to as a stroma. Within the stroma are embedded grana. जे काय दोन मेम्ब्रेन असतात त्यामध्ये स्ट्रोमाने मेम्ब्रेन केलं असतं, त्यामध्ये ते ग्राना हे मेम्ब्रेन मध्ये प्रेझेंट असतात. सो इच ग्रॅनम कंटेन्स फ्लॅट सिस्टर्नी स्टॅक्स ऑन टॉप ऑफ इच अदर. एका एक असं सिस्टर्नी त्या ग्रॅनम मध्ये प्रेझेंट असतात. सो इन ऍडिशन टू द chloroplast, plant cells contain plastids, that is a self-replicating cytoplasmic organelle in particular plant. So two more types of the plastids are present. First is a particular leucoplast and second one is a chromoplast. So leucoplast is a colorless plastids and its function in the storage of starch, protein and fats. And chromoplast, it contains fucosylcyanin and phycocyanin components, and main function
of this chloroplast is a particular photosynthesis. प्रकाश संश्लेषणाचं काम हे महत्वाचं काम हे क्लोरोप्लास्ट हे करत असतं. Then next is a nuclear organelle. So there are mainly 4 nuclear organelle. First is nuclear membrane. That means outer covering of this nucleus. So nuclear membrane provides selective continuity between the nuclear and cytoplasmic material. Then nucleolus, which is the inner part or main जो गाभ असतो, ठीक आहे, त्याला न्यूक्लियस म्हटलं जातं. So this is a spherical body found within the nucleus and it synthesizes ribosomal RNA and disappearing during the cellular replication. जेव्हा सेल्युलर रेप्लिकेशन होतं मायटोसिस प्रोसेस आणि मिओसिस प्रोसेस थ्रू, तेव्हा हे न्यूक्लियोलस जे काय आहे तेव्हा त्याचं जे काही सेल्युलर रेप्लिकेशनच्या वेळेस हे जे काही कंपोनेंट्स आहे डिसअपिअर होत असतात आणि थिन फॉर्म मध्ये होत असतात. देन क्रोमोझोम्स. सो क्रोमॅटिन फायबर्स आर बेसिक युनिट्स ऑफ द क्रोमोझोम स्ट्रक्चर. जे काही क्रोमोझोम आहे, जे काही हेरिडिटरी मटेरियल आहे ते क्रोमॅटिन फायबर्स थ्रू हे बनलेलं असतं, युनिट्स ऑफ particular chromatin fibers. So they are also the fundamental basis of inheritance since they contain the genetic materials as a gene or DNA. The nucleoplasm, that is nuclear sap. So it contains material for the building DNA and messenger molecules which act intermediate between the nucleus and cytoplasm. Okay, so this is about cell structure. Any queries regarding this cell structure can be asked now. Kai queries? Okay, so let's start with our next lecture, number 3, chromosome and function. So chromosome main inheritance जे काय काम करतं ते थ्रू क्रोमोझोम होतं, हेरिडिटरी मटेरियल आहे क्रोमोझोम. So chromosomes are darkly stained bodies seen during the metaphase stage of particular mitosis. Mitosis is a particular cell division. ठीक आहे. सेल डिव्हिजन कशाची आहे, तर सोमॅटिक सेलची. सोमॅटिक सेल्स आर मीन्स पर्टिक्युलर बॉडी सेल्स. तुम्हाला 12वीला हे झालेलं आहे, पण पहिल्या म्हणून हे मी फास्ट चाललोय, पुढे जे काय जो पार्ट आहे तो स्लो जाणार आहे. ठीक आहे. सो क्रोमोझोम्स आर डार्कली स्टेन्ड बॉडीज सीन ड्युरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ मायटोसिस अँड स्ट्रॉसबर्ग डिस्कवर्ड chromosomes in 1875 and termed the chromosome was coined by the Waldier. जे काही क्रोमोझोम्स आहेत हे डिस्कवर कोणी केलंय, स्ट्रॉसबर्गनं. आणि जे काही त्याचं नॉमेनक्लेचर नाव दिलं, बारसं घातलं, हे वाल्डियरनं 1888 साली हे केलेलं होतं. ठीक आहे. हे महत्वाचे पॉइंट आहेत ऑब्जेक्टिव्ह साठी. स्ट्रॉसबर्ग discovered chromosome in 1875 and in 1888 Waldier coined chromosomes. So chromosomes are composed of thin chromatin threads called as a chromonemata. Okay, so these chromonemata undergo coiling and supercoiling during the prophase and it become readily observable by the light microscope. लाईट मायक्रोस्कोप मध्ये क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर हे दिसतं, क्लिअर दिसतं जेव्हा ते कॉइलिंग आणि सुपर कॉइलिंग करतात तेव्हा. सो द मेन फीचर्स ऑफ eukaryotic chromosomes are visible during the mitotic phase, metaphase. So hence they study metaphase. जे क्रोमोझोमचा स्टेज मेटाफेज या स्टेज मध्ये केला जातो का, त्या जे काही कॉइलिंग आणि सुपर कॉइलिंग क्रोमोझोमचा हा टोटली तिथे ऑब्झर्वेबल असतो. त्यामध्ये तिथे क्रोमोझोमचा स्टडी हा मेटाफेज ह्या स्टेज मध्ये केला जातो. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह साठी हे विचारलं जाऊ शकतं. कॅरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एका वन बाय वन क्रोमोझोमचे जे काही 2 आर्म्स आहेत त्या लेफ्ट आर्म आणि राईट आर्म किंवा म्हणजे रंगीत हे प्रेझेंट जीन प्रेझेंट असतात. सो क्रोमोझोम्स आर ऑफ युकॅरियोटिक्स बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जे काही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मध्ये युकॅरियोटचे क्रोमोझोम्स हे प्रेझेंट असतात. आणि क्रोमोझोम्स व्हॅरी इन पर्टिक्युलर शेप, size and number in different species of plants and animals. And chromosomes have property of self duplication, segregation and mutation. म्हणजेच continuously they are duplicated by cell process and particular they are segregating means from particular mother chromosomes, particular daughter cells or daughter nuclei or daughter chromosomes are produced and they
mutated. Then chromosomes are composed of particular DNA, RNA, and histone proteins. So DNA is the major genetic constituent of a chromosome. Then chromosome shapes. So chromosome shapes usually observed during the anaphase. Then the shape of the chromosome is determined by the position of the centromere. जे काय क्रोमोझोमचे जे काय पार्ट आहेत, क्रोमोझोम हे सिंपल स्ट्रक्चर त्याचं असतं. जो क्रोमोझोम स्ट्रक्चर दिसतंय सेंटरला असतो हा सेंट्रोमियर, आणि हे त्याचे दोन्ही आर्म्स. ठीक आहे, हे दोन्ही आर्म्स ज्या पोझिशनला असतील त्या पोझिशन नुसार त्यांचे शेप हे चेंज होत असतात. ठीक आहे. सो chromosomes have generally 3 different shape. First is a rod shape. Rod shape म्हणजे जो काय सेंट्रोमियर आहे, ठीक आहे, तो टोटली अबसेंट असतो. ठीक आहे. जे शेप मीन्स क्रोमोझोम एका साईडला शॉर्ट आणि एका साईडला मोठा असं झाला तो जे शेप. व्ही शेप म्हणजे मगाशी काढलेला हा व्ही शेप झाला, दोन्ही साईडला इक्वल. रॉड शेप वन साईडलाच कुठेतरी क्रोमोझोम असतो. ठीक आहे, इथे क्रोमोझोम असला. ठीक आहे, तर हा रॉड शेप, हा रॉड शेप झाला, हा व्ही शेप झाला, आणि हा जे शेप. ठीक आहे, दिसते का डायग्राम? दिसते, डायग्राम काढलेली दिसते का सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे. सो दिस शेप्स स्क्रीन दिसते का रे? नाही सर, बंद झालं. दिसते आता? येस सर. Yes, sir. ओके. सो जे काही शेप आहे, रॉड शेप असेल, जे शेप आणि व्ही शेप, यामध्ये क्रोमोझोमचे शेप त्या सेंट्रोमियरच्या पोझिशन नुसार चेंज होत असतात. सो दिस शेप्स आर ऑब्झर्व्ड व्हेन द सेंट्रोमियर ऑक्युपाइज टर्मिनल, सब टर्मिनल अँड मेडियन, दॅट इज द मिडल पोझिशन ऑन पर्टिक्युलर क्रोमोझोम. जे क्रोमोझोम मध्ये जर एका साईडला असेल तर रॉड शेप, जर जरासा आतमध्ये सब टर्मिनल म्हणजे जरासा आतमध्ये जर असेल तर जे शेप, आणि एकदम मिडलला असेल, मीडियनला असेल तर तो व्ही शेप हा फॉर्म करतो. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्रोमोझोम साइज इज मेजर्ड at the mitotic metaphase, and it is measured in 2 ways, namely in particular length and diameter. So plants usually have a longer chromosome than the animals, and the maximum length of the chromosome is observed during the interphase and minimum anaphase. So chromosome size varies from the species to species, and in male chromosome they having a length of nearly about 8 to 10 micron, and child chromosome having length up to 300 micron unit. ठीक आहे, युनिटचं बघा मायक्रॉन कसं लिहिलं जातं, युनिट बघा. सो chromosome number. So each species has definite and constant somatic and gametic chromosome number. Somatic chromosome is the number chromosome found in particular somatic cells, and it is represented by the diploid number. Diploid number is presented by 2n. Okay, and haploid number, which is given by n only. So the contain 2 copies of each chromosome except 6 chromosomes. Somatic म्हणजे बॉडी जे काही क्रोमोझोम्स असतात, जे काही क्रोमोझोम्स असतात, जे काही कॉपीज असतात त्या 2 नंबर मध्ये असतात. ठीक आहे, डुप्लिकेट मध्ये असतात. जे काही सेक्स क्रोमोझोम असतात, जे काही गॅमेटिक क्रोमोझोम मध्ये प्रेझेंट असतात, ते सिंगल असतात. सो वन ऑफ विच इनहेरिट फ्रॉम द फादर while others inherit from वडिलांकडून असं तो क्रोमोझोम येत असतो सोमॅटिक सेल्स मध्ये. So these
two chromosomes identical morphology, gene content and gene order, they known as a homologous chromosomes. And genetic cells or gametes containing one half of the somatic chromosome chromosome number, which is represented by the haploid number, and the gametic chromosome number of a true diploid species is called as a basic number. So it is a minimum haploid chromosome number of any species, which is denoted by the X. For example, आता बघा हे समजलं तर आता पुन्हा एकदा समजून सांगतो. ते काय गॅमेटिक सेल्स असतात, त्यांचं जे काय क्रोमोझोम असतो तो वन हाफ असतो सोमॅटिक क्रोमोझोम नंबरच्या. सोमॅटिक क्रोमोझोम नंबर समजा 10 असेल तर गॅमेटिक क्रोमोझोम नंबर हा 5 असतो. ठीक आहे. आता एक्झाम्पल दिले इथे, नीट एक्झाम्पल बघा. फॉर एक्झाम्पल इन व्हीट द बेसिक नंबर इज 7. बेसिक क्रोमोझोम नंबर हा 7 असतो. whereas in haploid number is 7, diploid number is 14 and tetraploid number is 21. ओके. जो हॅप्लॉइड नंबर आहे, जो बेसिक नंबर ज्याला आपण हॅप्लॉइड नंबर म्हणतो, तर बेसिक नंबर 7 आहे. ठीक आहे. 7 दुने 14 तो डिप्लॉइड झाला. ठीक आहे. 7 त्रिक 21 ट्रिप्लॉइड झाला. 7 चौक 28. ठीक आहे. 7 सकून 42. सो 42 इज द हेक्साप्लॉइड नंबर क्रोमोझोम नंबर ऑफ पर्टिक्युलर व्हीट. ठीक आहे. जे काही हेक्साप्लॉइड या स्पेसिस या कल्टिवेटेड आहेत व्हीटच्या, त्यामध्ये त्याचा क्रोमोझोम नंबर हा 42 आहे. 7 × 6 इज इक्वल टू 42. ठीक आहे. सिंगल असेल तर हॅप्लॉइड, डबल असेल तर डिप्लॉइड, ट्रिपल असेल तर ट्रिप्लॉइड, 4 असेल तर फोर्थ असेल तर त्याला आपण म्हणतो टेट्राप्लॉइड, 5 असेल तर पेंटाप्लॉइड, 6 असेल तर हेक्साप्लॉइड, 7 असेल तर ऑक्टाप्लॉइड, हेक्टाप्लॉइड, 8 असेल तर ऑक्टाप्लॉइड, असं ते so on. Okay, so thus haploid chromosome number differs from the basic number. Both are same in case of true diploid species, but they are different in a polyploid species. ठीक आहे. पॉलिप्लॉइड स्पेसिस मध्ये जे काही हॅप्लॉइड आणि जे काही बेसिक क्रोमोझोम नंबर आहे हा डिफरंट असतो, पण जे काही ट्रू डिप्लॉइड स्पेसिस असतील, ठीक आहे, त्यामध्ये जो काही बेसिक आणि जो काही हॅप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर आहे तो असतो. इथे बघा, number of chromosomes varies from 2n is equal to 4, that is n is equal to 2 in Haplophagous gracilis, that is compositive family मधलं जे काही क्रॉप आहे. So particular 2n is equal to more than 12,000 in number in some pteridophytes. So in plant kingdom chromosome number is higher in dicots than in particular monocots. Dicots मध्ये जे काही क्रोमोझोम नंबर असतो तो जास्त असतो, मोनोकॉट्स मध्ये क्रोमोझोम नंबर हा कमी असतो. So chromosome structure, the structure of the chromosomes becomes easily visible during the metaphase due to the coiling of the interphase chromosome. So each chromosome consists of 7 parts: centromere, chromatid, secondary construction and satellite, telomere, chromosome, chromatomata, matrix. So सेंट्रोमियर जो काय रिजन असतो बेसिक सेंट्रोमियरचा किंवा सेंट्रलचा प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन, ठीक आहे, किंवा त्याला आपण कायनेटिक कोर असंही म्हटलं जातं, ते असतं सेंट्रोमियर, ज्याला आपण प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन असंही म्हटलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट क्रोमॅटिड. Chromatid is one of the two distinct longitudinal subunits of the chromosomes is called as a chromatid. जे काय आर्म्स असतात, 2 सबयुनिट्स असतात क्रोमोझोमचे, त्याला आपण क्रोमॅटिड असं म्हटलं जातं. सेकंडरी कन्स्ट्रक्शन सगळ्यामध्ये काही काही मध्ये प्रेझेंट असतं, जसं की सॅटेलाइट क्रोमोझोम असतात त्यामध्ये प्रेझेंट असतं. सो इन ऍडिशन टू दिस प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन, सेकंडरी कन्स्ट्रक्शन इज प्रेझेंट अँड पर्टिक्युलर सेकंडरी कन्स्ट्रक्शन and nearest telomere, that is the end of the chromosome, is called as a satellite. So the chromosome having a satellite is known as a satellite chromosome, and the position of the secondary construction in the chromosome is constant. So the number of satellite chromosomes in a genome varies from species to species. Then telomere, that is the end part of this chromatid, जो काय एकदम बाहेरचा पार्ट असतो क्रोमोझोमचा, त्याला आपण टेलोमेर म्हणतो. ठीक आहे. डायग्राम बघा. सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो मिडलचा पार्ट आहे हा सेंट्रोमियरचा. क्रोमॅटिड हे जे 2 पार्ट आहेत हे क्रोमॅटिड, आणि टेलोमेयर जो एंड पार्ट आहे क्रोमोझोमचा, हे दोन्ही बाहेरचे ते टेलोमेयरचे पार्ट आहेत. ठीक आहे. देन न्यूक्लियर ऑर्गनायझर रिजन.
So during the interphase, nucleus of the cell is always associated with the secondary construction of the satellite chromosome. So the secondary construction is also called as the nuclear organizer region, that is NOR. So the NOR contains several copies of gene coding for the ribosomal RNA and chromomeres. So the chromosomes of some of the species show small bead-like structures called as a chromomeres. So the distribution of the chromomeres in the chromosomes is constant. So available evidence indicate that the chromomeres represent a unit of DNA replication, chromosome coiling, RNA synthesis, and RNA processing. Then chromonema. So under the light microscope, thread-like coiled structures are found in the chromosomes and chromatids, which are called as a chromonemata. ठीक आहे. Chromosomes मध्ये स्ट्रक्चर डायग्राम बघा, जे काय क्रोमोझोम्स आहेत हे आर्म्स आहेत, ठीक आहे, सेंट्रोमियर. तर ह्यामध्ये डॉट डॉट लाईक स्ट्रक्चर असतात, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो क्रोमोनेमा. ठीक आहे. So it controls size of the chromosome, then result in a duplication of the chromosome and is the gene bearing portion of the chromosomes. Then matrix, a mass of achromatic material in which the chromonemata are embedded is called as a matrix. And matrix is enclosed in a sheath which is known as a pellicle. And both matrix and pellicle are non-genetic material. Then karyotype. Karyotype is phenotype appearance of the chromosome of a particular species. So in the study of karyotype, various of chromosomes are taken into account. First number, then position of centromere, then size, then possibility of satellite, that is secondary constriction, then the degree of the distribution of the heterochromatin. So it is represented by the arranging the somatic chromosome complements according to their length, keeping their centromeres in a particular straight line, and thus the longest is particular placed in the extreme left and smallest is in particular extreme right side. Then ideogram, it is a diagrammatic representation of the feature of haploid chromosome complements of a particular species. जे काही diagrammatic representation असतं haploid chromosome complements त्या species ideogram असं म्हटलं जातं. Then heterochromatin. So the region of the chromosome which takes up deep state during the interphase and prophase. The heterochromatin. So it is classified into two types. First is the constitutive heterochromatin. These regions of the chromosome remains permanently in the heterochromatin stage. That is, it does not reverse. In facultative heterochromatin, it is the region of the chromosome which undergoes euchromatin stage. Then what is meant by euchromatin? Euchromatin is the region of the chromosome which is called as the euchromatin, and it is active region of the chromosome involved in the particular transcription, that is a protein synthesis process. Then classification of chromosomes. So depending upon different position of the centromere, number of the chromosome centromere, the shape at anaphase stage, the structure of appearance, then role in the sex determination, the structure and function. The different chromosomes are different types. So first, position of centromere. आता जे काही बी शेप असेल तर ते मेटासेंट्रिक पोझिशन त्याची सेंट्रलला असेल सेंट्रोमियरची. त्यानंतर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. सो सब मेटासेंट्रिक जे काय सबमेडियन पोझिशनला जर असेल, जे शेप मध्ये असेल तर त्याला आपण म्हणतो सब metacentric chromosome. Then acrocentric chromosome. So in acrocentric chromosome particular, it is located very near centromere, which is located very near to the end or has a subterminal position. So it is called as a subterminal chromosome. Such chromosomes assumes J shape or rod shape during the anaphase. Then telocentric chromosomes. A chromosome in which the centromere is located at one end is called as a telocentric. Such chromosomes assumes rod shape during the anaphase. Then holokinetic chromosomes. So a chromosome with the diffuse centromere or centromere does not occupy any specific part of a chromosome, and it is only body of the such chromosomes exhibits centromeric activity. त्याला पूर्णपणे सेंट्रोमेअर पूर्ण अख्ख्या क्रोमोझोम मध्ये असतो, त्याला म्हणतो आपण हॉलोकायनेटिक क्रोमोझोम. ठीक आहे. हे जे काही पोझिशन सेंट्रोमेअरचे आहे त्यावरती हे वेगवेगळे क्रोमोझोमचे टाइप्स आहेत. त्यानंतर नंबर ऑफ सेंट्रोमेअर्स. सो असेंट्रिक
means a particular chromosome without a particular centromere. Then monocentric having only single centromere. Then dicentric having two centromeres. Then depending upon shape at anaphase, V shape, J shape, rod shape. ठीक आहे, हे सेम शेप जेव्हा anaphase लेवलला होतात त्यावेळेस त्याचे तसे क्रोमोझोम्स म्हटले जातात. त्यानंतर स्ट्रक्चर अँड अपीअरन्स. देन स्ट्रक्चर अँड अपीअरन्स मध्ये फर्स्ट लिनियर क्रोमोझोम. सो क्रोमोझोम विथ लिनियर स्ट्रक्चर, एका लाईनीत असतील, एका दोरीत असतील, or having both the ends free, such chromosomes are found in eukaryotics. Then circular chromosomes are found in particular bacteria and viruses. Then depending upon the essentiality, so A chromosomes having a normal members of chromosome complements of a species which are essential for normal growth and development. Then B chromosomes, these chromosomes which is found in addition to the normal chromosomes complements of a species. So they are also called as a accessory, supplementary, or extra chromosomes and are not essential for the normal growth and development of an organism. Then role in sex determination. First is allosomes. Allosomes, which these chromosomes which differs in morphology and number of, in particular male and female sex and containing sex determination genes. So they are generally of two types. First is X and Y or Z and W type. X and Y पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये असतात, जे काही ह्युमन बिंग्स वगैरे JW बर्ड सिस्टम मध्ये प्रेझेंट असतात. देन ऑटोसोम्स. Allosomes हे sex determining chromosomes. Autosomes are not a sex determining chromosome. So chromosomes which do not differ in morphology and number in male and female sex and rarely containing sex determining genes are known as a autosomes. लक्षात ठेवा, हे महत्वाचे टाइप आहेत ऑटोसोम्स आणि अलोसोम्स. हे सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स आहेत. देन स्ट्रक्चर अँड फंक्शन. So normal chromosomes having normal structure and function. Then special chromosome having a special structure and function from normal chromosomes. Such chromosomes include Lamprey chromosomes, then bit chromosomes. So Lamprey chromosome, bit chromosomes having a main composition of or chemical composition having a, it contains DNA, RNA, histones, and non-histone proteins. In particular, these DNA and RNA are the hereditary material and other histones having a 5 fraction H1, H2A, H2B, H3, H4, and it hold together chromosome fiber. So function of chromosomes, it contains gene providing genetic information. जे काही genes असतात ते त्यामध्ये प्रेझेंट असतात, जी की हेरिडिटरी मटेरियल आहे. Then protect genetic material from chemical and mechanical damages. Then regulation of the gene function. Then precise chromosome distribution due to the centromeric function. Then chromosomes stability due to the telomeres. जे काही कडेचे जे काही टेलोमर्स असतात त्यामुळे जी काही स्टॅबिलिटी क्रोमोझोम मध्ये येते ते त्यामुळे येते. Then next, different models of chromosomes. So depending upon chromatin fibers, these are which are the basic units of the chromosome structure. So chromosome model refers to the organization of the chromatin fibers in a chromosome. जसं chromatin fibers त्या chromosome मध्ये organization असेल, structure असेल, त्यावरती जे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत. So two models, namely first is a folded fiber model and second one is a nucleosome structure and organization. So if the chromatin fiber in a chromosome, first is a folded fiber model. So in folded fiber model, this model was proposed by Dupro in 1965. So according to this model, chromatin fibers are of about 230 angstrom unit in a diameter. जे काय size आहे त्याची diameter 230 angstrom unit आहे, and each chromatin consists of a single DNA double helix. So the folded and supercoiling of very long chromatin fiber causes reduction in length and increase in thickness of the chromosome. जी काही लेंथ आहे ती कमी होते आणि थिकनेस वाढत जातो या मॉडेल नुसार, फोल्डेड फायबर मॉडेल नुसार. Then nucleosome solenoid model. So in this model, which is proposed by the Kornberg and Thomas in 1974, and this chromatin is composed of DNA, RNA, histone, and other proteins. And chromatin fibers are of 300 angstrom in diameter. So the nucleosome are subunits of the chromatins and having a bead-like appearance, and each nucleosome is composed of histone, octamer, and 146 base pairs of a DNA. So each nucleosome consists of the core particle and linker or spacer DNA.
So the core particle has two copies of H2B and H3 and M4 histone molecules. वेगवेगळे जे काय आहेत यामध्ये H1, H1A, H2B असे वेगवेगळे आहेत. त्यामध्ये जे काही कोर पार्टिकल्स आहेत ते दोन कॉपीज मध्ये प्रेझेंट असतात. सो दस इट हॅज अ हिस्टोन ऑक्टामर and the core particle is about 100 angstrom unit in diameter and 60 angstrom unit in particular height. So a duplex DNA stands is tightly wounded around this core system. Then according to the theory, a very long molecule of the DNA, that is 146 base pair, is packed into a single unit of nucleosome, and several units of the nucleosome constitute chromatin fiber. Thus, the chromatin fiber of 300 angstrom unit size, which is visible under the electron microscope at metaphase stage of mitosis, develops from the particular nucleosome fibers as a consequence of a supercoiling of a latter. So this model is universally accepted as a model of chromatin fiber organization. जे काय सोलनाइड मॉडेल आहे न्यूक्लियोसम सोलनाइड मॉडेल हे युनिव्हर्सली ऍक्सेप्ट आहे. मध्ये क्रोमोझोमची साईज थिक मध्ये गेले की 300 अँगस्ट्रॉम युनिट होते. जी का लेंथ आहे त्यामध्ये 145 सगळ्यात जास्त 145 बेस पेअरची डीएनए लेंथ आहे. ठीक आहे, हे खूप महत्वाचं मॉडेल आहे न्यूक्लियोसम सोलनाइड मॉडेल. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट क्रोमोझोम स्ट्रक्चर. स्पेशल टाइपचे जे काही क्रोमोझोम आहेत ते तुम्हाला जास्त सिलेबस मध्ये नाहीत. त्यामध्ये लॅम्ब्रस क्रोमोझोम एक येतात. ठीक आहे. पुन्हा बीड लॅक स्ट्रक्चर त्यामध्ये प्रेझेंट असतात. त्यानंतर जायंट क्रोमोझोम, ऍक्सेसरी क्रोमोझोम्स हे एकदा नीट बघा वाचा. हे काय तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाही स्पेशल टाइप मध्ये. ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोझोम्स. ठीक आहे. काय क्वेरीज? रिंग क्रोमोझोम काय क्वेरीज आहेत का? पुढचा आपला टॉपिक आहे सेल डिव्हिजनचा. जे काय वेगवेगळे सेल डिव्हिजन आहेत. ठीक आहे, ते टॉपिक आहे. चला अटेंडन्स घेतो. आता 58 जण शिल्लक राहिलेत. आता अटेंडन्स घेतो. व्हिडिओ ऑन करा सगळ्यांनी.